ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে আমি আমার লাঞ্চে নিয়েছি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ রাইস, আর আজ হচ্ছে কাশ্মীরি চিকেন কষা, আর নিয়েছি হচ্ছে রুটি আর পেঁয়াজ। তো এই সবগুলোই বানিয়েছে হচ্ছে আমার দিদিভাই। যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবে না, আর কমেন্ট করে জানাবে যে কেমন লাগলো। তো চলো আর বক বক না করে খাওয়াটা স্টার্ট করি, লেটস গো। ইয়ামি ইয়ামি হয়েছে পুরো ইয়ামি।